Good morning guys! What's up? Banana again here and welcome back to my channel. So, ito po ang aking outfit of the day. So, ito po ay beanie from Net. And then, white top from Net. Nabili ko po ng $4.99 I think. And then, my skirt is from Yahoo. So, di-buckle siya with Dior na brown belt. Tapos with Dior na buckle. And then, my Puma shoes. Yun lang. So, tara, punta tayo sa Greenworld. So, hello guys. Andito po ako sa may Hsinchu. Ayan, Hsinchu. Sa may Greenworld Eco Park. Sa may Hsinchu. Ayan. So, ang ganda po dito. Ayan, try nyo. Ganda dito. Ayan. Napaka-green. So, insert ko na lang po yung mga pictures na nakuha ko po dito sa my Greenworld. So, bye-bye! A few moments later.
距离哦，再多拉个几下就快要到了，差不多差2下，最后一下拉紧了。谢谢我们的副班长同学，给副班长同学掌声鼓励。进行完升旗典礼之后呢，我们要回教室上课了。但回到教室的时候，发现教室还是乱。那为什么是既害怕又讨厌呢？告诉大家，我们班上所有的金刚鹦鹉小朋友呢，只有2位学会算数哦。那以后我们小弟弟我们坐着就好了，这样会吓到我们舞台上的金刚鹦鹉小朋友。一位呢就是我们班长同学，我们看一下班长同学在干嘛？班长同学好像有点睡眼惺忪的感觉，待会你作答 OK 吗？第2位是我们的副班长同学，看下副班长同学在做什么？在整理自己的羽毛，非常的爱漂亮。待会作答你 OK 吗？我们请我们的训练师看想要是哪一位来作答呢？看来是我们的班长同学，我们班长同学比较聪明，看起来是比较可他啦。班长同学可要听好题目了，题目是1+2，1+2是加法哦。班长同学就说了，这一题是加法题，而且数字比较小，我比较擅长，用我的脚趾头都算得出来。他已经走进了答案区，你可以慢慢的挑，他已经选齐了答案，是不需要验算的，因为这一题非常的长，他非常擅长。答案是3正确答案，给我们班长同学掌声鼓励。第2题我们会要出减法题了，最后告诉。
vlog here. Till next time, na pamamasyal natin dito sa Taiwan. So, bye-bye! Love you all!